Ik weet het niet. Ik hoop dat het met hem goed afloopt, maar dit is een slecht teken. Het is kreffelen, krampachtig weer recht kruipen om dan vast te stellen dat het niet gaat. Ja. Hoe bitter. Hoeveel pech kan u er dan? 1,5 minuut, zie ik dat goed? Ja, ja. Hier zien we die valpartij van Willy die van fietspad eraf kwam en dan terug op de fietspad eigenlijk wilde proberen rijden. En dat klein borduurtje van 5 centimeter vergat op te gaan. Eigen schuld. Hindernis komt. Oei, oei. Veel op een hoop. En waar is dat? Lijven en metaal ineengevlochten. En dat moet redelijk dicht vooraan gebeurd zijn. Ook daarom moet je in een Vlaamse koers altijd van voor zitten. Maar wat is dat toch met die valpartij? Je wordt het toch spuugzat. Daar in die bocht wordt blijkbaar iemand aan de kant gedrongen. En daardoor gaat er eentje tegen de vlakte van de ploeg van Sagan nota bene. En dat was Marangoni. En daar is ook de folder. Dat is niet waar. Nog een mannetje erbij van Trek. Het is niet waar. Hier is de man in vorm, maar dat kijken. En uitvergroten. En de folder vraagt doktersassistentie. Daar is iemand tegen de grond gegaan. Dat lijkt me iemand van NetApp. Ja, die gaat gewoon tegen de grond. Een beetje, ja, klein beetje zand misschien. Een beetje te veel in de remmen. Een ploegmaat wordt daar ook opgehouden. En dan gaat Marangoni over kop. Ja, en dan krijg je een soort van domino-effect. Van ja, ik moet zorgen dat ik nog een beetje spaar. Ik moet zorgen dat ik in de sprint nog goed ben. Ik kan nu gewoon zijn eigen ding doen. Ligt er daar nog hier. Daar binnenin. Lap, daar ja, gaat mevrouw. hij tegen de grond. Tegen die mevrouw haar jas. Absoluut. En onmiddellijk wordt er teken gedaan. Meneer gaat toch nog extra opzij aan de kant. Nog eens kijken hier. Daar. Ik weet niet of ze in aanraking komt met die mevrouw met de rode jas. Ja. Nee. Ja. Ik denk dat hij ze wil vermijden en daardoor een renner aantikt. Hebben we... Ai. Wow, wat is dat er allemaal? Oei, een hoop schroot. Ja, en met die ook paal, met die betonpaal daar in de buurt. Jammer genoeg ook wat lichamen. Dit is niet meer leefbaar. Dit is echt niet meer leefbaar. Daar ligt die Zaitsev. De man die net probeerde weg te rijden. Een politieagent geeft een signaal. De Russische kampioen. Ook iemand van NetApp. Ja, er ligt er nog eentje in de gracht. Ook beneden denk ik helemaal. En, nog en de eentje busser is er net aan ontsnapt. Maar toch weer iemand van Lotto van de partij. En daar ligt nog een renner van... Loops that we're dealing with. Oh, and the road tested yet again. It's just a constant. Stijn de Volder's been held up again. The Belgian champion. He's just rode back on. We've got one of the MTN Quebec riders on the deck. But that was yet another piece of bad luck for De Volder. I don't know how many of these he's going to catch along the way today. That looks like J. Bob Thompson. It is Reimer it's being declared as. But we'll have a look at that. I think... De Volder. De Belgische kampioen voor de tweede keer tegen de vlakte. En dit is over en out. Ja, er liggen er nog een paar rechts. Daar ligt een heel... Ja, mannen daar in de problemen van BMC die daar wisselen. En daar de Volder er vol tegenaan. Ja, dat heb ik zo nog nooit gezien in een ronde van Vlaanderen. Of in om het even welke koers. Ja, die opeenvolging van valp en 5 seconden. Dat is waar het gebeurt. Nee, nog eens die wissel en de Volder die iets uitdrift. En daar de man raakt van... BMC die daar gingen wisselen, die had er beter eigenlijk iets verder of iets meer in de kant gestaan. Kijk, er is ruimte om te wisselen. Krijgt er ook nog eens een... Well, it's tough on man and machine, and we can see here now a problem here. Some of the riders that they're slowing up. Is there a fall? And everybody just have to, off their bike, scramble to the side and just get by it. And let's have a quick look here and see if we can see it. I think it's just lost within the fog of everything. Sean riders moving all over the place, trying to find a bit of clear road space, and quite often what you do taste is the road itself, I'm afraid, and Jesse Sargent is okay. He's certainly not here. Let's have a quick look. Oh, that's why. My goodness, well, no wonder they pulled to the side of the road. Wow. Let's have a quick look.
There we are. Still can't quite get it, but I believe it's Jesse Sargent. Welcome back. The man sitting at the side of the road is Jesse Sargent, and he has withdrawn from the race and he's being tended to right now. Now, whenever I see a rider holding the forearm like this, it suggests collarbone. But you know, that's that corner, we'll just get a view of it now, but certainly Bradley Wiggins was in the front, and was he who went down? Yes, it was. Left wrist went down into the Russian champion from Katusha, had to stand back up, and it was Bradley that actually went down. I don't know whether he had the nose taken off his bike or whether it was down. Well, I think it's stretched out because of that problem they had in the peloton just a moment ago. We could see a rider, as we can see here, falling over, and that's what really stretched out the peloton. Other than that, as we see, just like Lars Bak, who we know is got something on board, both he and Damien Gaudin maybe thinking about a duo. Not again, and that's Team Car. That is the Francis Lejeur's own Team Car, and there's a big valance of the back. The Francis Lejeur rider had a problem, and Marc Madio not happy at all, and not surprising. We could see another tier, just another Team Car smashes into the back of him, and we can see the damage. Well, I suspect that the valance has actually shot out and collected the rider. So there's been an impact. The rear bumper has actually come disengaged and collected their own rider. Maybe even worse than that. But right now, I'm in a state of complete shock, Sean. Well, that is the Tour of Flanders. It's just hectic out there. As we can see it again, it was a Team Car. There it is. Shimano, a new car. It's the neutral car again. My God. Get the compressor to work quick enough, and there's going to be a safe way through this. They're holding it up, but it's gradually, slowly deflating like a bad party. My goodness. And the motorcycle cameraman almost had his head taken off. Likewise this lot. Duck, everybody. What next? This is madness today. Oh. Maria Borostrat is coming up, and that will be a Pave section. This is that crash that happened just on the turn in, and in fact it was just a lone rider, possibly a puncture, that took others out. Big compression point as well, so they've sort of widened the approach to that to help people to funnel in, but it did nothing more than just concentrate the angst, I'm afraid, and this crash did not help at all. The lucky got through, Sean. Yes, well, that's what you need. In Japan, he was quite simply outstanding, and that just shows you never count your chickens, for goodness sake. Stein van der Berg on the deck. Yes, I think a lot of riders, like on the limit, very, very tired. Let's just touch the rider in front of him. Oh, and we've had a crash. We've had a couple of riders down. From Sky, you have Geraint Thomas. You have a rider from Francis Lejeur. Tom Bonen is back on his bike. It looks as that could be Arnaud Demar. Daira Quintana is down. And that is indeed Arnaud Demar. And he looks a right old mess. And the Volker Hammers, we had another crash. Oh, and we've plenty of riders down. One, two, three, four, five BMC. Making connection with Carlton at the moment. It just comes at a moment where the entire BMC teams, it seems, certainly 3, 4, 5 riders. And yes, would you believe it, Greg Van Avermaet, one of the riders, but not the one that's most affected. That would appear to be Michael Scher. The big Swiss rider has come to grief, and huge anxiety. Manuel Cinziato looking on, not able to assist, and waiting to see will Greg Van Avermaet be able to, his number 51 just beside Cinziatos. Having spoken to Greg Van Avermaet before the race, he's based his entire season on this. It's all about Tour of Flanders, and he's absolutely overwrought with emotion at the moment, and you just know that all that hope and all that expectation has come to naught, because it would appear as if he could well have done damage to his right shoulder. Is that a collarbone? You sense that Greg Van Avermaet knows better than anyone exactly what has happened there. Just that inevitable touch of wheels in there, and almost the entire BMC group
wiped out in one fell swoop. Kinziato watches on forlornly with his one good hand. Greg Van Avermaet shows us what he's thinking about that. To familiar sight as we see all the BMC squad. That was right at the front. Seemed to be relatively benign, but just hopping across from the road section into that section where the bike path is can often... He's got 2 bikes up ahead of him, he's seen that. And Sagan is there with Van Avermaet coming with him. Naesen on the wheel as well. Van Baal on the left-hand side in the green. He's struggling to hold the wheel. Yep, Van Baal is... Oh! Sagan is down! No! Sagan is down! Taking Van Avermaet with him. Naesen's there, and that could be it. That could be it for Gilbert. Naesen is down injured. Sagan's out of the race. Goodbye to Van Avermaet as well. Drama on the Al de Quaremont. Een paar seconden afgegaan zijn, maar uiteindelijk doet dat niks of weinig af aan de verdiensten. Chapeau wat hij gedaan heeft, het was een grote nummer, maar ik rijd mijn eigen koers. En ik denk dat het voor die val nog niet gedaan was. En dan we zeker nog met Peter en ik denk dat Olly er ook bij was. Ja. Nog naar hem kunnen rijden. Als je ziet hoe dicht dat we nu nog komen. Als je dat... Willems, Kreland ypper seg i fronten her. Tidligere som Tor nevnte, der gikk det ned en rytter, og det var en Groupama Eftersjø. Og det forplanter seg bakover. De går ned, hele gjengen her. De ligger på hverandre. Oliver Naesen er nede i den belgiske mestertrøya. Og det er Mikael Wahlgren for Astana. Det er Tom Truls Korseth også. Nei. Også med i beltet. Der ser vi det skjer. Senko som går ned. Se på der, forsvinner en av lagkompisene til Arnaud de Mar. Jernmann her er Hugo Ull, det er kanadieren som får stoppet så vidt det er. Korsett ble vel ikke så mye hindret kanskje. Jeg tror han stopper fordi at det var... Es ist eng, noch 70 Kilometer bis ins Ziel und immer wieder Stürze. Schmerzhafte, dieser endet im Start.